Assalamu alaikum. Uh, we will discuss chapter 3, paragraph structure. A paragraph is a group of related sentences that develops one main idea, which is the topic of the paragraph. In this chapter, you will study paragraph structure in detail. Here we can recognize that paragraph discuss or explain one main idea. We couldn't explain or discuss two or four or three main ideas. A paragraph has three parts: a topic sentence, several supporting sentences, and a controlling sentence. The topic sentence tells what topic the paragraph is going to discuss. The supporting sentences give details about the topic. The concluding sentence summarizes the main points or restates the topic sentence in different words. هنا عندنا الباراجراف يتناقش فكرة واحدة فقط، ما يصير نناقش بها كذا فكرة. عندنا الباراجراف نفسها تملك topic sentence واللي هي تحدد موضوع الباراجراف. على افتراض يكون موضوعنا عن الهواتف الذكية سمارت فون، راح نناقشها إما من ناحية benefits، فتكون التوبيك سنتنس هي اللي تحددها، يعني مثلا تقول the benefit of smartphone، okay. أو إذا قررنا نناقشها من ناحية مثلا ال prices or costs، فتقول the price or the cost of the smartphone من ناحية الثمن، فبالبداية من ناحية الفائدة. أو مثلا the history of smartphone، فراح نناقشها من ناحية فقط تاريخ السمارت فون. فالتوبيك sentence هي تحدد على شنو الباراجراف راح يتكلم. supporting sentence راح تعطي examples، مثل أمثلة، تعطي إحصائيات، تعطي أرقام، سنوات، percentage يعني نسب، وهكذا، يعني تعطينا معلومات أكثر details أكثر عن التوبيك sentence. concluding sentence يا أما راح نلخص supporting sentence بسطر، أو إنه نعيد صياغة التوبيك sentence. يعني مثلا التوبيك sentence تعطينا جملة، راح نعيد صياغتها بالconcluding sentence. A paragraph is like a sandwich. The topic sentence and concluding sentences are the two pieces of bread enclosing the meat, the supporting sentences. A diagram of a paragraph looks like this. Okay. إنه يقصد بها مثل sandwich، فهنا عندنا هنا two pieces of bread، وهنا عندنا الميت، فهذا القصد من المثال. The model paragraph that follows describes a typical wedding in Hawaii. The people who live in the island state of Hawaii are from many different ethnic groups. In Hawaii, Hawaiians, Japanese, Chinese, Filipinos, Portuguese, and Holos share their customs freely with one another. As you read the model, notice the three parts of the paragraph. هنا راح بالباراجراف اللي جاي نناقش الويدنج in Hawaii، يعني حفل الزفاف في هاواي، من ناحية mix of cultures، من ناحية يعني هنا كذا عندنا ethnic groups، يعني أعراق مختلفة. فأيضا مطلوب منا أن نلاحظ three parts of the paragraph، اللي هو الجزء الأول هنا with sentence 1 topic sentence، ويبدأ من sentence 2 until sentence 3 supporting sentences. Also 12 is a controlling sentence. So here a Hawaiian wedding. The mix of cultures in Hawaii makes wedding their very special occasion. فهنا عندنا the mix of cultures in Hawaii makes wedding their very special occasion. هي تكون topic sentence. بما إنه راح يكون topic sentence على شنو؟ إنه يناقش wedding حفل الزفاف من ناحية اختلاف الأعراق أو الاختلاف الثقافي عندهم.
فهنا راح تكون كل الديتيلز تدعم هاي التوبيك سنتنس، فقط تتكلم عن أو تنطي أمثلة عن كيف موجود الاختلاف اللي موجود بالثقافات في خصوصا بحفل الزفاف. يعني ما يناقشه إنه بصورة عامة بغير حفلات مثل مناسبات الوفاة أو مثل مناسبات مثل الأعياد، لا فقط مناسبات الزواج. Certainly Hawaiian clothing, music and other Hawaiian costumes play a big role. For example إذا لاحظنا راح نلقى for example for instance أيضا بالsupporting sentences. The bride often wears a long white holko wedding dress and the groom wears a long sleeved white shirt and pants with a red sash around his waist. فهنا إذا لاحظنا أنت تفاصيل أكثر عن الزي اللي يلبسوه بالزفاف من ناحية العريس أو العروس. Both the bride and the groom wear lies. The bride's lie is traditionally made of white flower أو flowers such as peacock, jasmine, and the grooms. هنا طبعا possessive s مثل ما هنا bride's lie، فمثل ما يقول مكان groom's lie بعد هي معروفة إنه groom's lie، فهنا البوسيسيف معناها ترجع للlie. A groom's lie is made of green mile leaves. Another Hawaiian custom is the blowing of the conch shell 3 times of being the ceremony. Hawaiian music is played both during the ceremony and during the lolo afterward. Other costumes included in the festives depends on the ethnic backgrounds of the couple. For instance, there may be nosy firecracks, a Chinese way of keeping bad spirits away. يعني هنا من خلال هو زفاف يعني بهاواي، لكن ممكن نلقى مشاركات من غير أعراق بنفس الزفاف. There may be display of Japanese origin, or there may be a bandnog or bandongo, a Filipino costume. During bandongo, the wedding guests tap money together and wear it around the couple during their first dance together as husband and wife. All in all, Hawaiian weddings is truly a magical multicultural event. إذا لاحظنا هنا أنطح وايد تفاصيل عن الأشخاص، مثلا عن الطبول، عن الكوستيومز. أيضا إذا لاحظنا concluding sentence هي إعادة صياغة topic sentence. فمثلا the mix of cultures هنا قال multicultural event، وهنا قال Hawaiian makes wedding very special occasion، فهنا يكون is truly a magical، هنا استبدلها بكلمات أو عبارات أخرى، فكانت هنا إعادة صياغة. Topic sentence. The topic sentence is the most important sentence in a paragraph. It has 2 parts, a topic and a controlling idea. The topic names the subject of the paragraph. يعني هنا عندنا topic sentence عندها جزئين topic و controlling idea. A topic here the topic names the subject of the paragraph. In our model the topic is Hawaiian weddings. إحنا التوبك موضوع الباراجراف هو Hawaiian weddings. The controlling idea tells what the paragraph will say about the topic. الcontrolling idea هي تحدد لنا شنو راح يتكلم عنه التوبك أو الباراجراف. Yes. The controlling idea tells what the paragraph will say about the topic. It is called the controlling idea because it controls or limits the topic to a very specific points or points، لأنه هي راح تحدد لنا
الباراجراف أكثر وأكثر. يعني مثلا عندنا topic sentence، لكن من خلال ال controlling idea اللي هي جزء من topic sentence راح يكون موضوعنا محدد أكثر ولمت أكثر. كل ما حددنا الموضوع أو مثلا ضيقنا النطاق أو سوينا لمت أكثر، كل ما كان أوضح وأبسط للقراءة والكتابة. In our model the controlling idea the controlling idea is that wedding in Hawaii are special because of the mix of cultures. يعني ال controlling idea هي هنا wedding in Hawaii are special because of the mix of cultures. Here are examples of topic sentence with the same topic but different controlling ideas. هنا راح يكون عندنا تقريبا نفس التوبيك لكن تختلف الكنترولينج ايديا. إذا اختلفت الكنترولينج ايديا يختلف مسار الباراجراف بصورة عامة. Some marriages are a union of two families. Some marriages are a union of two individuals. Some weddings are very elaborate. Some weddings are very simple. Some weddings take place in unusual locations. فهنا عندنا different controlling idea with the same topic. okay. إذا سألنا هنا ليش هنا A مع اليو، هي هنا نقدر نقول الفويس مالتها مو فاول وإنما واي اللي هو يه اللي نلفظها هنا بلاتل. أعرف اللي هيش تنكتب، خلنا نشوف الخط. ما جايت الرسم. فاللي هي يه تكون consonant. هنا نخلي قبلها A لأن الفويس مالتها consonant، مو لأنه الصوت مالتها consonant مو vowel، على الرغم إنه هي هنا مكتوب vowel. نقدر نشوفها بالترانسكريبشن، عندكم الفونيتيك ترانسكريبشن بالقاموس الموجود بالموبايل، راح تشوفون الصوت مالتها بالبداية هو consonant. Position of the topic sentence. The topic sentence is usual the first sentence in a paragraph. Experienced writers sometimes put topic sentence at the end, but the best place is usual right at the beginning. A topic sentence at the beginning of a paragraph gives readers an idea of what they will read. This helps them understand the paragraph more easily. طبعا topic sentence من المفضل نخليها في البداية حتى القارئ من يقرأ يعرف على شنو يقرأ. طبعا الكتاب المحترفين قد يخلوها بنهاية الباراجراف يعني، لكن احنا نفضل انه نخليها في البداية. Topic sentence not too general not too specific. A topic sentence is neither too general nor too specific. Marriage is an event in a person's life. هنا تكون too general لأنه اتكلم إنه الزواج هو حدث في حياة الأشخاص، هاي كلش عامة ما نقدر حتى نسوي عليها موضوع، لازم نحددها أكثر. Too specific this is too general. This is too general because there is no specific controlling idea. لأن ما عندنا هنا controlling idea. The reader has no idea what the paragraph will say about marriage except
that it happens. يعني هنا ما عندنا controlling idea مثل اللي هنا. مثلا هنا some marriages, okay, are a union of two families. فهنا عرفنا إنه راح يتكلم two families. بعدين راح يتكلم ممكن على العوائل شلون راح يتعرفون، الcouples شلون يتعرفون ويكونون عائلة. لكن هنا إنه حدث يحصل بحياة الأشخاص، فهنا تكون too general. The average age for people in the United States to marry in the year 2000 was 25 for a woman and 27 for a man. هنا too specific لأنه ذكر لنا إحصائيات وأعداد. إحنا الإحصائيات والأعداد نخليها للsupporting sentences، ما نخليها بالtopic sentence. This is much too specific. It gives details that should come later in the paragraph. Good, the average age for people in the United States to marry has changed in the past 100 years. هنا عندنا ممكن تكون أوضح، ممكن ناخذ عليها موضوع. فمثلا أتكلم عن الأفرج United States ونطيب السنوات مثلا المئة الماضية، لكن ما كان محدد، يعني مو مثل هنا أكثر تحديد بالأعمار وبالسنة. هنا عندنا put a check يعني ناخذ. next to good topic sentences tell what is wrong with the unchecked sentence. Are they too specific or too general? Yes. Write too specific or too general on the line. عندنا هنا the first one. It is estimated that 20% of Japanese marriages are arranged. فهنا نقول too specific لأنه انطانا percent، وإحنا قلنا البرسنت أو اليرز نذكرها بالديتيلز يعني بالsupporting sentences. In Japan there are two types of marriage. هنا ممكن تكون صحيحة not too specific not too general، لأن راح يتكلم على two types of marriage. Okay, when in Japan. فهنا عندنا digital cameras have several advantages over film cameras. فهنا عندنا مناسبة لأنه تكلم عن digital camera وراح يذكر several advantages، يعني ما تكلم بصورة عامة. digital camera take photos، فهنا too general ما ناخذ بعين الاعتبار هاي الجملة إنه تكون صحيحة. digital photos are composed of small squares just like a tiled kitchen floor or bathroom أو wall. فهنا too specific هاي details يعني ما يصير إنه تكون بالtopic sentence، فما تكون مناسبة. Learning the meanings of abbreviations
used in the field of technology is like learning a new language. فهنا تكون مناسبة لأن ما حكى بالابريفيشن، أو مثلا ما حكى إنه شلون details. إذا تكلمنا بالابريفيشن راح نلقاها في الجملة الثانية، راح نشوف شلون راح يستخدمها. حدد فقط 4، ما قال details عليهم، لكن فقط حدد 4 abbreviation: BC, BDA, GBC and Wi-Fi are abbreviation. ممكن هنا في الجملة الأولى 6 راح يتكلم عن abbreviation بصورة عامة، قد يختار مثل technical abbreviation مثل اللي خاصة فقط في التكنولوجي. اوكي، فهنا good. هنا استخدم من تكنولوجي لكن عدد 4، فهنا ممكن good. هنا فقط استخدم واحدة وهي أيضا صحيحة. A BDA can perform a variety of useful functions، يعني راح يناقش فقط ال BDA فقط من ناحية الفونكشن. Consider these 4 factors when choosing a college. أيضا هنا راح يتكلم على 4 factors، فراح يذكرهم بالديتيلز، فهنا تكون مناسبة. Golden Retriever dogs have certain characteristics that make them good family pets. هنا too specific لأنه حدد نوع واحد. إذا حدد نوع لازم يقول بالبداية عليهم in general هنا، وبعدين بعدين يتكلم على كل الفاميليز. فهنا من ناحية إنه قال good families وبعدين حدد هنا، فتكون too specific. I'm considering event planning as a career، فهنا تكون too general، يعني إنه مثل مخلي بعين الاعتبار إنه يسوي planning، لا ممكن يحدد plan وحدة، أو يحدد موضوع البلان إنه بأي سنة بأي مثل، أو مثل بدون ذكر السنوات طبعا، ممكن يقول recently أو شلون أحدد البلان. Yes, a paramedic should have 3 characteristics، أيضا هنا تكون good. طبعا احنا شو راح نفهمها انه too specific too general؟ راح تكون مثلا too general انه تحكي بصورة عامة، too specific راح نلقى بيها details، قد تكون نلقى examples، نلقى مثلا مثل هنا عندنا يعني هذا 3 4 5 good example انه نفس الموضوع لكن مرة تناوله بصورة مناسبة، ومرة كان too general ومرة too specific، يعني هنا حكى بتفاصيل هي المفروض تنذكر supporting sentences. Yes. Developing topic sentences. Imagine that you are given the topic of friends. يعني لو أعطيناك يعني موضوع friends تكتب عنه. To write a paragraph about friends is too large a topic for a paragraph, so you need to narrow it to a smaller topic. One way to do this is to use the listing technique that you learned in chapter 1. يعني بواسطة التكنيك اللي احنا خذيناها بشابتر 1 نسوي لستة. Make a list of every word or phrase that comes into your mind about the words friends. Your list may look like this: friends, kinds of friends، يعني هنا ممكن تتناول موضوع الأصدقاء، يعني من ناحية إنه أنواع الأصدقاء: new friends, old friends, best friends, childhood friends, friends from school, casual friends, how to make friends, what is a friend. فهنا عندنا then choose one of the smaller topic, one of the item from your list. على افتراض إنه سوينا هاي list ممكن نختار new friends أو ممكن نختار best friends. You may choose what is a friend، ممكن نختار هذا الموضوع. Make a second list while thinking about this smaller topic. لما خذينا what is a friend هنا راح نكتب عنه have fun with, hang out with, play sports with,
share secrets with, can trust, share problems slowly, can depend on, ask advice, help each other, enjoy the same activities like the same movies, sports. Any of these ideas can be the controlling idea in your topic sentence. طبعا هنا اختارينا، فأي وحدة من عندهم راح تكون ال controlling sentence، مو controlling يعني مو ال concluding، لازم أفرق controlling idea بال topic sentence. A friend is a person you have fun with. A friend is someone you can trust. يعني احنا راح يا اما ناخذه من ناحية fun أو من ناحية trust، يعني وحدة من عندهم راح تحدد الباراجراف، وحدة من عندهم راح نختار. A friend is a person who enjoys the same activities. أيضا هنا عندنا ال controlling idea هي اللي راح تحدد أي وحدة من ذول التوبك راح ناخذ من عندهم. Add as many supporting sentences as you can, but you do have or you don't have a fit to fit in all of the blanks. Owning a small car has several advantages. Okay, فهنا عندنا topic sentence، احنا راح نضيف لها supporting sentences. فنقول as a small car is easier to park. A small car also has its disadvantages. فممكن with a small car it is easier to move one place to another. Have a small car is to save many expenses. فهنا كانت عندنا هنا سميناها sorry. فهنا كانت عندنا هنا ال controlling idea أو sorry topic sentence، وهنا خلينا معاها supporting sentences. نجي للجملة الثانية. To keep your teeth healthy and your smile bright, do the following things. Okay. فهنا supporting sentence. Don't eat sugar foods. Avoid eating sweets. Wash 3 times a day. Go to the dentist. فهنا عندنا كلهم those supporting sentences. examples ليش احنا نستخدمهم بالباراجراف، ومكان الاكزامبلز دائما نلقاهم بالسupporting sentences، يعني مو بالtopic sentence أو concluding sentence. عندي بالنا نخليهم بذول المكانين فقط في supporting sentences. Examples illustrate the supporting point sentences. Examples are good support because they are specific. They make your meaning very clear. لما نريد نوضح معنى استخدام الإكزامبل هو أكثر وسيلة تساعدنا بهذا الشيء. Notice the signal phrases that can introduce examples. At the beginning of a sentence, use for example or for instance. يعني من نستخدم signal phrases مثل for example for instance قبل لا نعطي المثال حتى يعرف القارئ إنه راح يجي example يوضح له الفكرة. followed by a comma، أيضا بعدهم لازم comma بعد for example for instance in front of an example that is just a word or phrase, not an enter sentence. Okay. هنا use the prepositional phrase such as without a comma. طبعا لما نستخدم for example أو for instance بعدهم شنو comma. For such as ما بعدها comma. Okay. Yes.
هنا عندنا بعد for example أيضا يوضح لنا إذا لاحظنا the bride often wears okay a long white hawk. هنا إذا لاحظنا هنا subject وهنا verb وهنا the complement. For instance there may be noisy firecrack. أيضا هنا عندنا model verb. لكن إذا لاحظنا such as راح تجي بعدها أسماء مثل بكك نانا وهكذا. فنلاحظ أنه بعد for example تجي جملة. okay. لكن بعد ما تجي مثلا نخليها فارزة وبعدين تجي الجملة. okay. ما نخلي for example بوسط الجملة، لا for example فارزة وبعدين جملة. لكن for instance بدون فارزة وأيضا تجي بعدها كلمات، يعني ما يجي بعدها فعل، يعني جملة كاملة فعلية يعني بها subject و verb. Supporting sentences explain the topic by giving more information about it. Supporting point sentence list the main points of the paragraph. فشنو هم supporting point sentence؟ مثلا عندنا certainly Hawaiian clothing. مثل other costumes include some people's escape third they should فهكذا يعني ذول نسميه supporting point sentences. فإحنا عندنا supporting sentences هي أعطت detail أكثر. أيضا راح نلقى signal time phrases أو مثلا نلقى signal phrases، ذول كلهم موجودين بالsupporting sentence. The concluding sentence a concluding sentence signals the end of the paragraph and remains the reader of the main ideas. Here are 3 tips to help you write a good concluding sentence. طبعا concluding sentence أيضا لها علامات قبلها، مثل finally ممكن نلقى all مثل ما لقينا بالباراجراف مالتنا all in all. ذولي نسميهم concluding sentence signals. فهنا إنه حتى نكتب هنا عندنا concluding sentence بصورة صحيحة ممكن نستخدم التيبس اللي ذاكرها هنا. Begin with a concluding signal. Most conclusion signals have commas after them. Others don't. يعني مثلا عندنا نستخدم ذول العلامات conclusion signals followed by a comma no comma. أكو بعضهم بيهم نهاية بعدهم comma وبعدين نبدأ الجملة، بعضهم لا يبدأ مباشر بعد الجملة. مثلا all in all هاي بعدها comma وبعدين ننطي الجملة اللي راح نختم بها الباراجراف. in brief, in conclusion, indeed أيضا بعدها comma, in short بعدها comma, in summary, to conclude, to summarize, to sum up، ذول كلهم بعدهم comma. لكن ذول بدون comma it is clear that وتكمل يا إما تسوي summary للsupporting sentence وتكمل نهاية الباراجراف اللي راح تكون concluding sentence، أو ممكن تعيد صياغة topic sentence. Yes, these examples show that يعني examples اللي معناه الأمثلة اللي إجت بالsupporting sentence أنت راح تقول فقط shows that، يعني الملخص مال هاي examples أو الملخص مال supporting sentence، أو إنه تعيد أيضا صياغة topic sentence. You can see that وأيضا تكمل. فهنا عندنا to summarize وهنا comma. Japanese food is both beautiful to look at and delicious to eat. Indeed, many US cities and regions have a special food for everyone to enjoy. It is clear that ما بعدها comma fad diets don't work and may even damage deteriorates health. فهنا عندنا بعضهم بهم كوما وبعضهم لا. هاي العلامات نستخدمهم بالconcluding sentence. Remind your reader of the main idea by one of the following methods.
يعني هنا راح نستخدم واحدة من ذول الطرق حتى نذكر القارئ إنه هو بالmain idea اللي ناقشتها بالموضوع بالparagraph. Repeat the idea in the topic sentence in different words. يا أما نعيد الفكرة الرئيسية اللي خليناها بالtopic sentence. Don't just copy the topic sentence. يعني لازم نعيد صياغتها. فمثلا عندنا هنا topic sentence. Successful bidding on eBay requires patience and strategies. هنا concluding sentence راح تكون نفسها لكن بإعادة صياغة. In conclusion, wait patiently and place your bid with precision timing, and you will be the winning dabber or better every time. فهنا عندنا ال concluding sentence هي نفسها فقط إعادة صياغة topic sentence، أو إنه تكون summarize the main point or points of the paragraph. إحنا مو ذكرنا points supporting sentences، راح نسوي summarize إلها. In conclusion, follow the steps I have outlined، يعني اللي موجودة اللي خليناها أو إنه شرحنا عنها supporting sentences، and you will be the winning bidder every time. هنا يقول لك never end a paragraph by introducing a new idea. أبدا ما ننهي الباراجراف بمثال أو جملة جديدة. مثلا in concluding, you can spend a lot of money on eBay. هاي ما موجودة يعني بالsupporting sentences، فما نبدأ بيها يا إما نلخص أو إنه نعيد صياغة topic sentence. عندنا هنا باراجراف ومطلوب من عندنا نختار له concluding sentence. From the choices listed, choose the best concluding sentence for this paragraph. Be prepared to explain your choice to the class. هنا عندنا animals is captivity. Yes, animals is captivity. Animals living in modern zoos enjoy several advantages over animals in the wild. The first advantage is that zoo animals are separated from their natural predators. They are protected, so they live without risk of being attacked. Another advantage is that someone feeds them regularly, so they don't have to hunt for food. Also, they do not suffer times when food is hard to find. A third advantage of living in zoos is that veterinarians give animals regular check-ups, and sick animals get prompt medical attention. فهنا عندنا 3 concluding sentence. فهنا المطلوب أي وحدة منهم صحيحة. In conclusion, because all their needs are taken care of, most zoo animals are healthy and controlled or contained. In conclusion, living in a zoo has many advantages for animals, but it also has some disadvantages. In conclusion, zoos keep animals safe from predators. طبعا اللي هي الأخيرة الثالثة هي الصحيحة، بس خلي عليها لكم خط. هنا sorry. هنا حتى نحددها.
هي هاي الخيار الصحيح، لأنه اللي بالأحمر بدالنا but also has disadvantage، من قال also disadvantage وهي ما ذكرت بالباراجراف، هنا فقط ذكر advantage، فهنا راح يبدالنا فكرة جديدة وإحنا ما نريد هيك بالconcluding sentence، فهنا هاي الجملة خطأ، الصحيحة هي 3. اوكي، فاللي هنا خذينا بالباراجراف تعريف الباراجراف، تعريف كل وحدة من السنتنس، وأيضا what's the benefit of signal phrases in paragraph، أيضا سواء كانت supporting sentence شنو فائدتها concluding sentence شنو فائدتها، و the structure of paragraph اللي هي هنا أخذناها. هذا كل ما يخص محاضرتنا، إن شاء الله الفكرة وصلت لكم.